Ikan koi merupakan ikan hias yang bernilai ekonomis tinggi karena memiliki bentuk dan warna yang indah. Keunikan warna ikan koi menjadi daya tarik masyarakat, khususnya para penghobi ikan hias. Indikator keindahan ikan koi dapat dinilai dari bentuk dan kelengkapan fisik ikan, perilaku, kondisi kesehatan, dan juga warna yang cemerlang. Pola warna yang simetris dan ketajaman warna menjadikan nilai jual ikan koi menjadi tinggi. Hal ini menjadikan peluang usaha budidaya ikan koi sangat menjanjikan, terutama untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum memulai usaha budidaya ikan koi, analisis usaha diperlukan untuk menetapkan target usaha, mengendalikan alur dan laju usaha, serta sebagai upaya untuk mengurangi resiko kerugian. Selain itu, pemahaman mengenai analisis usaha bertujuan untuk mematangkan strategi bisnis yang akan kita gunakan, supaya bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dan berkelanjutan. Ikan koi memiliki lebih dari 100 varietas. Ikan koi yang paling banyak diminati adalah dari golongan kosanke. Ikan koi kosanke ini terdiri dari kohaku, taiso sansoku atau sanke, dan soa sansoku. Tahapan kegiatan budidaya ikan koi meliputi pembenihan dan pembesaran. Sebelum memulai kegiatan budidaya, tahapan awal yaitu tahap persiapan mencakup persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Prasarana yang diperlukan meliputi kolam pemeliharaan induk, kolam pemijahan, dan penetasan telur, serta kolam pembesaran. Sedangkan untuk sarana yang diperlukan diantaranya blower, selang aerasi, batu aerasi, pompa, bak sortir, bak ngisi koi, bak atau akuarium karantina, seroan cuing, waring, plastik ikan, dan tabung oksigen. Setelah tahap persiapan, selanjutnya adalah tahap pembenihan. Keberhasilan pembenihan salah satunya dipengaruhi oleh seleksi dan pemilihan induk yang matang gonad, baik secara kualitas maupun ukuran. Kriteria induk ikan koi yang bagus adalah induk sehat, tidak cacat, matang gonad, dan berumur lebih dari 2 tahun. Dalam pemijahan ikan koi, perbandingan antara induk betina dan induk jantan adalah 1:3, di mana jumlah induk betina sebanyak 1 ekor dan jumlah induk jantan sebanyak 3 ekor. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberhasilan pemijahan ikan koi. Setelah tahap pemijahan, proses selanjutnya adalah penetasan telur dan pemeliharaan larva. Pakan yang digunakan dalam tahap ini mulai kuning telur sampai jadi sutra. Masa pemeliharaan larva dilakukan selama 15 hari. Selanjutnya larva siap ditebar di kolam tanah. Selama 7 hari, larva mengkonsumsi pakan alami yang ada di kolam. Selanjutnya, larva dapat diberi pakan tambahan berupa pelet tepung secara extension atau sekenyangnya sebanyak 3 kali sehari selama seminggu. Setelah itu, pakan diganti dengan pelet apung. Proses pemeliharaan benih ikan koi dilakukan selama 1 bulan sampai 1,5 bulan. Setelah itu, dilakukan seleksi pertama berdasarkan bentuk tubuh, ukuran, pola, dan kualitas warna ikan. Ikan koi yang dilanjutkan untuk dipelihara pada tahap pembesaran adalah ikan koi yang lolos seleksi dengan kriteria bentuk tubuh lengkap, ukuran seragam, serta pola dan kualitas warna yang bagus. Selanjutnya dilakukan seleksi kedua saat ikan berumur kurang lebih 2 bulan dari seleksi pertama. Proses seleksi dilakukan minimal 3 kali untuk mendapatkan ikan koi dengan kualitas grade A. Ikan koi umumnya dipanen pada ukuran 30-35 cm dan 35-40 cm. Ukuran ini merupakan ukuran yang banyak diminati oleh konsumen. Pemanenan dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Oleh karena itu, pemanenan dapat dilakukan di luar target ukuran panen, misalnya pada ukuran 20-25 cm dan 25-30 cm. Untuk waktu pemanenan dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari pada saat suhu tidak terlalu tinggi untuk mencegah ikan stres.
Setelah pemanenan, ikan yang siap jual dilakukan karantina terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman minimal selama 6-7 hari. Hal ini dilakukan untuk proses adaptasi ikan koi dari kolam pembesaran ke air kolam yang baru. Komponen analisis usaha budidaya ikan koi terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan proyeksi penjualan. Biaya investasi adalah biaya awal yang dikeluarkan saat menjalankan usaha, di mana jumlahnya relatif besar dan tidak dapat habis dalam satu kali periode produksi. Sedangkan biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus budidaya. Berikut ini merupakan komponen biaya investasi dalam pembesaran ikan koi. Total biaya investasi yang dikeluarkan mencapai 18 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya operasional yang dikeluarkan selama 1 tahun atau 3 siklus adalah Rp6.765.000. Untuk proyeksi penjualan pada pembesaran ikan koi dilakukan dengan 3 proyeksi, yaitu base, moderate, dan worst. Pada skenario base, jumlah panen ikan koi berjumlah 500 ekor yang terdiri dari 100 grade A dan 400 grade B. Moderate dengan panen 400 ekor yang terdiri dari 100 ekor grade A dan 300 ekor grade B. Serta worst dengan panen 300 ekor yang terdiri dari 100 ekor grade A dan 200 grade B. Dengan harga ikan koi per ekor dengan kualitas grade A sebesar Rp200.000 dan grade B sebesar Rp100.000. Maka keuntungan yang didapatkan untuk pembesaran ikan koi selama 1 tahun dengan skenario B sebesar Rp171 juta, moderate sebesar Rp141 juta, dan worst sebesar Rp111 juta. Pemasaran ikan koi bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pasar ikan hias, kontes ikan koi dengan cara lelang ikan koi, dan juga pemasaran ikan koi bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Selain itu, penghobi ikan koi juga bisa membeli ikan koi hasil budidaya secara langsung di tempat display atau showroom suatu farm ikan koi. Jadi kalau ngomong asal mula ikan koi, pertama awalnya memang saya hobi ya. Jadi hobi karena suka ikan koi dan kemudian dari segi warnanya itu cantik gitu Mas. Kebetulan juga background pendidikan saya, kuliah itu ngambil prodi budidaya perairan. Karena kebetulan nyambung gitu ya, membijakan indukan yang saya punya, dan akhirnya setelah itu kok laku. Kenapa kalau ikan koi gitu ya, sebenarnya mungkin dari ketidaksengajaan. Awalnya kita akan konsumsi alam, seterusnya kami bagaimana setelah kami pulang bekerja, kami bagaimana menghilangkan stres, akhirnya kami memelihara ikan koi. Nah, bagi pemula biasanya itu, kita beli ikan koi mati. Beli ikan koi mati, kan seperti itu ya. Awalnya seperti itu. Makanya kami terus berpikir, lah daripada kita selalu beli, mending kita budidaya sendiri. Baik, jadi bagi penghobi atau pemula yang ingin berbudidaya ikan koi atau memulai usaha budidaya ikan koi, yang pertama adalah niat, gitu ya. Jadi niat dulu. Yang kedua, itu kita coba siapkan lahan atau tempat untuk usaha. Peralatannya, misalnya kita butuh pompa, terus kita butuh blower atau aerator. Nah, setelah itu yang paling penting untuk budidaya itu kita harus beli induk jenis atau varietas ikan koi yang diminati atau difavoritkan di sini atau di Omah Koi Farm sini adalah jenis dari golongan Gosanke. Gosanke itu yang dari bahasa Jepang artinya 3 keluarga. Yang jenisnya yang pertama Kohaku, terus Taiso Sansoku atau Sanke biasanya disebut. Yang ketiga adalah Soa Sansoku atau Soa. Jadi sampai sekarang masih diminati, dan kebetulan juga ikan koi kan ada kontesnya ya. Itu yang sering jadi grand champion jualannya dari ketiga jenis itu, Soa, Kohaku ataupun Sanke. Pemasaran di sini kita bagi 2, yang offline dan online. Yang offline itu biasanya orang datang atau penghobi datang ke sini, ke farm kami. Nah, yang kedua, kita melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, ataupun grup WA. Nah, setelah itu juga kita ada juga grup WhatsApp yang khusus melelang ikan-ikan koi kita.
Alhamdulillah sudah beberapa, kalau di Jawa, kota-kota besar di Jawa itu sudah pernah kita kirim ya, mulai dari Jember, Surabaya, Sidoarjo, Jogja, Semarang, Bandung, sampai Jakarta. Nah, yang paling berkesan mungkin kita kirim pertama itu keluar pulau ya, keluar Jawa itu ke Makassar. Itu yang membuat semangat untuk memproduksi ikan koi gitu ya. Tips untuk memelihara ikan koi adalah yang utama adalah kolam. Jadi kalau kita sudah punya kolam dengan sistem yang benar, filtrasinya, pemupaannya dan lain sebagainya, insya Allah nanti kita bisa memelihara ikan koi dengan baik. Nah, kenapa? Kalau sistemnya sudah benar, maka airnya nanti juga akan jadi air yang bagus. Yang mana air bagus itu cocok untuk kehidupan ikan koi. Jadi yang utama adalah kolam. Baru nanti isi ikan. Kualitas air itu yang nanti air yang akan memelihara ikan koi. Kita harus mengerti dan bisa memahami karantina ikan. Baik itu ikan yang baru datang atau ikan yang sakit. Kita karantina ikan baru datang, kita sesuaikan adaptasi dengan kualitas air yang baru di tempat kita, baru kita masukkan ke kolam kita. Nah, itu yang biasanya para penghobi baru agak sedikit lengah di situ. Demikianlah peluang usaha dan analisis usaha ikan koi. Harapannya melalui video ini dapat menambah pengetahuan terkait perencanaan usaha budidaya ikan koi dalam rangka mengembangkan sektor kewirausahaan. Terima kasih. Sebagai negara dengan julukan negara maritim, Indonesia memiliki banyak gugusan pulau dengan potensi wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi, serta memiliki keanekaragaman sumber daya maritim terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Pentingnya penerapan blue economy dengan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan bertujuan mensejahterakan manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan perikanan budidaya di Indonesia berlangsung sangat ketat, baik melalui program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kondisi ini tentunya akan memperbesar peluang terjangkitnya wabah penyakit ikan yang nantinya akan menimbulkan kerugian ekonomi. Upaya pengendalian dapat dilakukan dengan pemakaian bahan kimia atau antibiotik. Namun, pemakaiannya untuk jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak hanya terhadap lingkungan perairan atau patogen yang menjadi resisten, namun juga terhadap kesehatan konsumen, di mana akan meninggalkan residu antibiotik. Dampak penggunaan antibiotik ini juga menyebabkan terjadinya beberapa kasus penolakan produk perikanan di Indonesia. Iya, aku kaget. Akhirnya aku sing berperasaan. Di Juni, Kalau sering gini kan, biasa lah kalau sering. Wah, kebanyakan bilang itu sih kayak. Bisa keluar. Kebanyakan ngomong tolong gitu sih kayak. sebaliknya,
Penggunaan vaksin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena prospek yang menjanjikan dan akan menjadi salah satu pendekatan manajemen penyakit ikan yang efektif. Vaksin merupakan zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Terdapat beberapa jenis vaksin mRNA, DNA, inaktif, dan peptida. Vaksin mRNA merupakan vaksin yang merekayasa komponen materi genetik agar menyerupai virus tertentu. Vaksin DNA merupakan vaksin yang terdiri dari molekul DNA plasmid yang mengkodekan satu atau lebih antigen. Inaktif vaksin adalah vaksin yang terdiri dari partikel virus, bakteri, atau patogen lain yang telah dibudidayakan dan kemudian dibunuh untuk menghancurkan kapasitas produksi penyakit. Vaksin peptida umumnya terdiri dari 9 sampai 15 residu. Beberapa tipe vaksin diantaranya adalah inaktif wolformalin, kilvaksin, subvaksin, polivalen, monovalen, vaksin DNA, dan vaksin mRNA rekombinant. Di mana semua vaksin tersebut merupakan vaksin Ikhwanuddin yang telah banyak diterapkan dengan vaksin yang identikal. Beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan termasuk pada vaksin ikan kapal dan sehingga vaksinasi telah dilakukan secara komersil dan terbukti menjadi strategi pencegahan penyakit yang layak untuk komunitas. Semua komunitas karena tergolong aman bagi ikan, lingkungan, maupun pada konsumen efektif dan murah yang mampu menginduksi kekebalan protektif yang spesifik. Kemudian dapat membatasi dampak patogen infeksius baik dari golongan bakteri maupun virus lain. Pembelajaran virtual multimedia interaktif melalui video ini diharapkan dapat memicu mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi dan termotivasi lagi. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan vaksin polivalen diantaranya yaitu isolasi bakteri, identifikasi bakteri dengan cara uji biokimia, kemudian dilanjutkan dengan PCR, pembuatan antigen, imunisasi kemencit, uji ELISA, melakukan pembuatan vaksin polivalen, vaksinasi ikan dan booster, dan melakukan uji tantan pada ikan. Pertama, melakukan isolasi bakteri dengan mempersiapkan alat dan bahan, diantaranya petri dish, piring preparat, gunting preparat, pinset, jarum ose, lampu bunsen, inkubator, ikan sakit, dan media buatan, tisu GS, GSP, dan TSA. Cara kerja yang dilakukan dalam isolasi bakteri yang pertama ialah melakukan teknik aseptik, yaitu membuat area isolasi bakteri menjadi steril menggunakan alkohol. Untuk mengidentifikasi strain bakteri spesifik dengan mengambil sampel bakteri dari ikan yang sakit, kemudian melakukan teknik goresan pada media buatan TSA menggunakan jarum ose. Teknik goresan dapat dilakukan dengan cara menggoreskan jarum ose di bagian tepi petri dish. Sterilkan ose di atas api bungkus. Goresan bagian dengan goresan pertama. Sterilkan ose di atas api bungkus. Buatlah goresan-goresan yang terdapat pada kedua goresan. Sterilkan ose dengan cara dipijamkan. Buatlah goresan-goresan yang tegak lurus terhadap goresan-goresan sebelumnya.
Media buatan yang telah diselip diletakkan ke dalam inkubator dan diinkubasi selama 24 jam dengan temperatur yang sesuai, sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Berikut hasil media buatan yang telah dilakukan teknik isolasi bakteri dengan menggunakan metode slip embryogenesis. Melakukan uji identifikasi bakteri menggunakan uji biokimia dilanjutkan dengan PCR.
Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan uji biokimia yaitu tabung reaksi, petri disk, mikroskop, tabung Bunsen, oksidostrit, tabung reaksi, resin cair, media Simon sitrit, media agar mineral, medium agar, pemetaan pengecatan gram A dengan kristal violet, gram B dengan glans iodin, gram C dengan alkohol atau etanol, gram D dengan safranin, larutan H2O2, larutan C, sulfat indol motility. Cara kerja dilakukan dengan uji biokimia melakukan beberapa uji yaitu uji gram, uji oksidasi, uji katalase, uji mobilitas, uji TSIA, uji indol, uji OF, uji Simon sitrit, dan uji gula-gula. Uji gram dilakukan untuk mengetahui jenis gram yang dimiliki oleh bakteri. Uji oksidasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya enzim sitokrom oksidasi pada bakteri dengan menggunakan oksidasi cepat. Uji katalase dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri tersebut termasuk aerob, anaerob fakultatif, anaerob obligat, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme untuk menguraikan hidrogen peroksidase dengan menghasilkan enzim katalase. Uji motilitas untuk mengetahui pergerakan bakteri. Uji TSIA untuk mendeterminasi bakteri yang mampu menggunakan beberapa karbohidrat dan kemampuan bakteri untuk menghasilkan gas. Uji indol untuk melihat kemampuan bakteri untuk mendegradasi asam amino triptofan secara enzimatik. Uji OF bertujuan untuk mengetahui sifat oksidasi atau fermentasi bakteri terhadap glukosa dengan menggunakan dua tabung media. Uji Simon sitrit merupakan uji yang dilakukan dengan menggunakan media Simon sitrit. Uji gula-gula merupakan uji fermentasi karbohidrat yang terdiri dari beberapa uji, uji sukrosa, uji glukosa, uji galaktosa, uji laktosa, uji mannitol, dan uji maltose. Hasil dari uji biokimia menunjukkan hasil negatif pada uji gram, uji OL fermentatis, menunjukkan hasil positif pada uji Simon sitrit, uji ion, dan uji OF oksidatif. Pada uji TSIA menunjukkan warna kuning. Untuk uji gula-gula menunjukkan hasil negatif pada uji laktosa. Sedangkan pada uji glukosa, uji sukrosa, uji maltosa, uji mannitol menunjukkan hasil positif. Kemudian dilanjutkan dengan metode PCR. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu mikropipet, mikrotub, PCR, elektroforesis, UV illumination, DNTPS, buffer, magnesium klorid, DNA polimerase, primers, dan DNA bakteri. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan mengambil menggunakan mikropipet dan menggabungkan semua elemen dalam satu mikrotub, seperti DNTPS, buffer, magnesium klorid, DNA polimerase, primers, dan DNA bakteri. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin PCR. PCR mencakup beberapa tahapan proses, yaitu denaturation, annealing atau penetelan, dan extension atau pemanjangan. Denaturasi bertujuan untuk memisahkan DNA ulir ganda menjadi ulir tunggal. Penetelan bertujuan untuk menempelkan primer pada DNA cetakan.
Penggangan bertujuan untuk menggandakan DNA cetakan yang telah ditempeli oleh primer sehingga akan terbentuk DNA ulir ganda baru. Proses PCR akan terus berlanjut pada beberapa siklus. Setelah siklus pertama, siklus dilanjutkan dengan menggunakan DNA yang dihasilkan dari siklus sebelumnya, menjadi cetakan baru untuk memproduksi DNA. Molekul DNA untai ganda baru hasil polimerisasi pada akhir siklus memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Elektroforesis merupakan teknik amplifikasi sekuens DNA target spesifik secara in vitro. Bertujuan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran. Dilanjutkan dengan UV illumination, digunakan untuk memvisualkan DNA setelah di-loading atau running dalam DNA elektroforesis. Prinsip kerja dari alat ini adalah sinar UV yang dipancarkan akan memindahkan etidium bromid yang menempel pada DNA, sehingga visualisasi DNA bisa terlihat lewat pancaran yang berwarna orange keputihan tersebut. Hasil PCR menunjukkan hasil isolat aromanas hidropila terpilih yang memiliki gen tanda virulen, yaitu aerolysin. Ketiga, pembuatan antigen dengan menggunakan alat bahan, diantaranya mikrotub, tabung reaksi, petri disk, inkubator, refrigerator, brigasi, Erlenmeyer, corong, lampu bunsen, autoclave, waterbath shaker, gelas ukur, centrifuge, tabung centrifuge, timbangan digital, vortex, pipet ukur, TSA, TSW, PBS, NaCl, Na2HPO4, formalin 4%, alkohol 70%, isolat bakteri Aeromonas hydrophylla. Langkah yang dilakukan dalam pembuatan antigen yaitu dengan menginaktivasikan bakteri dari kultur murni dalam medium plasmid atau treat soil growth. Kemudian dilarutkan menggunakan waterbath shaker. Selanjutnya dibiarkan dengan lama penumbuhan 18-24 jam. Lalu ditambahkan formalin dengan konsentrasi 4%. Selanjutnya dicuci dengan PBS sebanyak 3 kali. Disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Supernatan dibuang. Selanjutnya, dilakukan uji viabilitas terhadap antigen untuk mengetahui apakah antigen telah inaktif atau belum. Antigen yang telah inaktif disimpan dalam freezer. Hasil pada tabung sentrifuge menunjukkan adanya supernatan dan pelet. Supernatan dibuang dan pelet dijadikan sebagai antigen bakteri. Keempat, melakukan imunisasi pada mencit. Alat dan bahan yang digunakan antara lain tabung reaksi, inkubator, sentrifuge, tabung sentrifuge, mikrohemator, split, freezer, mencit, antigen bakteri, dan darah mencit. Antigen bakteri Aeromonas hydrophylla diinjeksikan pada mencit strain Bulb C umur 1,5 bulan dilakukan secara intraperitoneal atau melalui rongga perut. Kemudian, setelah 3 minggu pemeliharaan, dilakukan pengambilan darah pada mencit menggunakan mikrohematokrit melalui orbital venosus sinus collision untuk mendapatkan antibodi yang terbentuk dari hasil penyuntikan antigen. Darah
yang diambil diinkubasi selama 1 jam pada suhu kamar. Kemudian, di centrifuge untuk mengambil antibodi yang terdapat dalam serumnya. Hasil yang didapatkan yakni serum dari darah kencing. Kelima, melakukan uji ELISA dengan menggunakan alat dan bahan antara lain microplate ELISA, inkubator, aluminium foil, ELISA reader, antigen, first and second antibody, skim milk, TMB substrat, dan EDTA. Dalam indirect ELISA, antigen ditambahkan ke mikrotiter plate dengan baik, dan antigen menempel pada dinding mikrotiter plate. Kemudian, dibilas menggunakan buffer. Kemudian, ditambahkan antibodi. Enzim yang terkait antibodi yang mampu bereaksi dengan daerah antibodi lain, kemudian ditambahkan. Diikuti dengan penambahan pengembangan warna substrat yang tidak berwarna, menunjukkan adanya antibodi yang diidentifikasi. Hasil yang didapat dari uji ELISA yaitu antigen terpilih dari uji ELISA. Keenam, pembuatan vaksin polivalen dengan menggunakan alat dan bahan yaitu mikropipet, micropipet 96 well, micropipet reader, genetic, bakteri Aeromonas hydropila, tes, darah eritrosit mencit, dan vaksin OD. Hasil antigen terpilih dari uji ELISA dan titer antibodi digabung menjadi satu larutan. Penghitungan titer antibodi dapat dilakukan dengan memasukkan PBS pada sumuran 1-12 micropet 96 well. Memasukkan vaksin ND pada sumuran pertama. Kemudian ada tamu, Dek. sumur 1-11 menggunakan diluter. Kemudian, menambahkan eritrosit pada masing-masing sumuran ke 1-12. Tunggu hingga terjadi endapan eritrosit pada sumuran ke-12 atau kontrol. Lalu, microplate dibaca pada microplate reader. Kemudian dilakukan penghitungan titer. Titer terpilih merupakan titer yang memiliki nilai tertinggi. Hasil dari antigen terpilih dan antibodi adalah vaksin polivalen. Ketujuh, melakukan vaksinasi ikan dan booster. Pada tahap ini dibutuhkan vaksin polivalen dan ikan gurame. Proses vaksinasi didahului dengan melakukan aklimatisasi pada ikan-ikan uji selama 1 minggu. Kemudian, dilakukan booster setelah 1 minggu. Hasil tersebut menunjukkan proses ikan yang diaklimatisasi terlebih dahulu sebelum divaksin. Kedelapan, dengan melakukan uji tentang menggunakan alat dan bahan antara lain ikan gurame. Isolat bakteri Aeromonas uji tentang dengan menggunakan bakteri Aeromonas hydropila sesuai FDA yang telah diketahui patogen berdasarkan penelitian sebelumnya. Konsentrasi bakteri patogen yang disuntikkan adalah 10-5 sel per mililiter. Selanjutnya, kita dipelihara selama 7 hari untuk mengamati pengaruh vaksin terhadap kesehatan ikan. Hasil menunjukkan kondisi ikan gurame setelah pada hasil penelitian kamsio pada mortalitas Indonesia Aeromonas hydropila dari Cijeruk menunjukkan bahwa ikan yang telah divaksin lebih lambat terinfeksi oleh bakteri dibandingkan dengan yang tidak divaksin atau kontrol. Pada nilai kelulusan hidup penelitian dalam uji lapang penggunaan vaksin dan antibiotik menunjukkan vaksin memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan dengan antibiotik maupun kontrol, yaitu sebesar 47,03%. Nilai mortalitas anakan lele bumbu pada uji kekebalan anakan umur 3
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Selamat siang, Profesor Ikhwanuddin. Bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Berikut sebelum guest lecture ini dimulai, akan ada sambutan dari perwakilan pimpinan fakultas. Dipersilakan kepada Pak Agustono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Pak Ikhwanuddin. Kita dari Surabaya, Indonesia ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga kepada yang lain yang hadir pada acara quiz lecture yang disampaikan nanti Profesor Ikhwanuddin. Bapak-bapak, ibu sekalian, terutama Pak Ikhwanuddin, kami mohon izin karena pimpinannya juga berbarengan dengan acara MOE antara UNER, EPK dengan UGM, sehingga kami diminta oleh Pak Taufik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus memberikan sambutan kepada Pak Ikhwanuddin. Prof, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ke Pak Prof Ikhwanuddin di sela-sela kesibukannya masih bersedia berkenan untuk menjadi presenter pada siang hari ini. Semoga nantinya dalam proses presenter ini nanti kita prosesnya lancar, tidak ada halangan apapun, dan kita juga yang hadir selalu baik di Indonesia maupun di Malaysia selalu sehat-sehat saja. Ya. Karena waktunya dari kita sudah jam 13 siang, sudah waktunya dimulai, maka mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Prof apabila nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Prof Ikhwanuddin. Sekali lagi mohon maaf. Salam kepada teman-teman di UMT. Ya. Salam semuanya, mudah-mudahan kita juga antara FPK UNER dengan UMT selalu sehat-sehat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's very real. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear all participants of this event, I am Farel Hasan, the moderator of today's session. Our speakers today is Professor Muhammad Ikhwanuddin from Institute of Tropical Aquaculture of Fisheries, UMT. He is an expert in tropical aquaculture and has collaborated with many universities, including Santo University, China, as visiting professor, National Taiwan Ocean University, Taiwan, as visiting professor, Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan, as visiting professor, Ghent University, Belgium, as visiting professor, and the last, Universitas Airlangga, Indonesia, as adjunct professor. Before this presentation start, let me tell you how the presentation will go. The speaker will be invited to present the material. After that, there will be a Q&A session and then followed by conclusion. The main theme of this lecture is seed production of technology for Portunid crab aquaculture. To our speaker, Professor Ikhwanuddin, time is yours.
Terima kasih Pak. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, Bapak Agus Tono tadi, daripada wakil daripada Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Thank you very much for the introductions. To the moderator, Dr. Berli Hassan. That's what I should pronounce it correctly. Berli Hassan, okay. Dr. Berli Hassan. Dan juga rakan-rakan daripada Airlangga, rakan saya, Profesor Ahmad Taufik, okay. Daripada rakan-rakan saya yang lain di Fakultas Perikanan dan Kelautan di Airlangga University, pelajar-pelajar daripada Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan semua yang hadir hari ini, bapa-bapa, ibu-ibu. Izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang tajuk yang akan saya bentangkan hari ini. I will be talking about seed production of mud crab, seed production of Portunid crab for today lecture. So, kalau insyaAllah saya cuba berbicara Pak dan rakan-rakan dalam dua bahasa. InsyaAllah kalau senangnya nanti boleh juga bicara sedikit dalam bahasa Indonesia kalau tidak keberatan. I will try my best to deliver my lecture in English, but at the same time I'll try to also elevate a bit in Indonesian, in bahasa Indonesia insyaAllah. Jadi saya teruskan dengan sharing slide saya. Sekejap Pak. Okey, sekejap Pak. Nampak Pak, saya rasa ini adalah tajuk kuliah saya hari ini. I will be it's quite a lot of slides, but I will try as far as possible to go briefly to my slide so that everybody that attend this lecture will have benefit with my sharing. So my talk for today is basically about seed production technology for Portunid crab aquaculture. Recently, I did give a lecture on the same subject matter to some of our farmers in Malaysia. So I'm from the Institute of Tropical Aquaculture and Fishery, Universitas Malaysia Terengganu. We have just recently been accredited as a Higher Institution Center of Excellence or HISUI last year actually. So Alhamdulillah. So I will start my lecture. My first part will be on breeding technique of Portunid crab. Okay. Probably just to share with you, for some of my students, probably they have seen this slide before. I think here in Malaysia and Indonesia, I think the scenario are more similar. Farming and grow up mostly highly dependent on juvenile crab from the wild. Kita masih lagi banyak bergantung harapan kepada bibit-bibit daripada alam. Maksudnya bibit-bibit kepiting ni kita masih berharap daripada alam lagi. Saya juga merasakan bahawa di Indonesia pun masih lagi begitu juga. In Malaysia also, the demand for Portunid crab huge. This basically led to overexploitation of our fishery resources. And in terms of farming, most of the farming basically still relies heavily on trash fish. Masih menggunakan ikan yang tidak terpakai Pak. Ikan baja disebutnya di Malaysia ni, ikan yang
yang tidak diguna oleh manusia ataupun trash fish we call it, sebagai sumber makanan kepada kepiting. Tapi sekarang ini ramai sudah menggunakan formulated diets. Here in Malaysia also there's a lot of farm also been practicing using a formulated diet. I think the same goes to in Indonesia also. In terms of hatchery productions, the success rate is very good now. We are talking about 40% success rate for some of the, for example, like blue swimming crab. But for mass production, for large-scale hatchery commercial production, we are talking about 20% for mud crab and for blue swimming crab. I think also similar goes in Indonesia. We have a colleague from Sulawesi actually, from the Baru, Sulawesi, where they have a huge hatchery actually in Sulawesi to produce mud crab in Indonesia. I have a student actually from Sulawesi actually. And in terms of nursery, most of the nursery practices are basically based on using shallow ponds, small ponds, to nurse this crab into a suitable size before they're being used for the actual stocking in pond or in crab pen later on. One of the major character of this nursery is very high cannibalism. Dia makan diri sendiri, jadi the mortality are very high, and because of this cannibalism. So these are the general scenario of Portunid crab aquaculture. And we'd like to show with you this 15 years landing data from FAO data, just to show you that there are increasing trend of fishery landing for crabs. The red line are for crabs, Portunid crab. It seems to be increasing. Throughout the world, the landing of mud crab seem to be increasing. Show that how important is this community to the fishery industry actually. In Malaysia, I also do it's almost similar as here in Indonesia. These are some of the important Portunid crab species. I think, of course, mud crab and the blue swimming crab are the two species that are basically popular here in Malaysia, and also they are basically from this Portunid family. The blue swimming crab, I think di Indonesia kita panggil ketam renjongan, kalau tak silap saya. Renjongan. Di Malaysia kita sebut ketam bunga. Jadi, and of course mud crab di Indonesia biasanya dipanggil kepiting ya. Kepitingnya we normally sebut ketam nipah atau ketam bakau. And we also have other crab, cruciferous crab yang ini kanan juga Untitled crab. Tapi yang paling banyak sekali di Malaysia dan juga saya rasa di Indonesia adalah the blue swimming crab, Portunus pelagicus atau renjongan, juga mud crab, Scala species. Dia ada banyak spesies, Scala celerata, Scala olivacea, Scala tonscoverica dan Scala olivacea. Dan kepiting ini juga banyak juga di perairan di Indonesia. Umumnya kalau kita tengok di Malaysia, ini adalah 3 spesies utama di Malaysia. Kita dipahamkan dan rakan-rakan daripada Indonesia, di Indonesia kita ada 4 spesies. Saya I didn't put Scala celerata here, but these are the 3 species that commonly found in Malaysia and also commonly found in Indonesia. The first one is Scala olivacea, or what we call it the red claw mud crab. Speednya warna merah. Di Indonesia pun banyak, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa pun banyak.
The second one is Kelautan or purple mud crab. Dia warna purple sikit, ungu sikit di spitnya. Dan yang ketiganya adalah yellow claw mud crab. Ini banyak di perairan sejuk seperti di Taiwan, di China, di Jepun, di atas the Philippines. I think in Indonesia pun juga banyak ni, di sebelah Borneo juga banyak. Dan ketiga-tiga spesies ini banyak dijumpai di Malaysia dan juga di Indonesia. Untuk tujuan pembiakan for breeding purpose, I think one of the important aspect that we need to master, or one of the important aspect that we require us to go in detail are reproductive biology. The reproductive biology are basically very important to further understand the interaction between the environments where the crab stay, live, and the future population dynamic, and of course the life history and strategy of this mud crab. And these reproductive biology are basically provide basic information for fishery population stock management, and also the key factor for determining any aquaculture potential for any aquatic species. Jadi itu adalah kepentingan reproductive biology dalam mana-mana kajian untuk breeding technology. Untuk breeding technology yang pastinya saya rasa rakan-rakan peneliti daripada Airlangga dan anak-anak pelajar daripada Airlangga, salah satu perkara yang mesti kita kena ketahui bila kita ingin melakukan pembiakbakaan, when you intend to go for breeding, one of the most important aspect will be how to distinguish between jantan dan betina. Macam mana nak beda ini adalah jantannya, ini adalah betinanya. Jadi itu adalah some of the fundamental yang kita perlu tahu. Dalam competingnya, jantannya adalah kita boleh lihat daripada these are abdomen shape of a male. Dia tirus saja, very narrow, straight abdomen shape untuk a male. Yang tengah-tengah ni adalah immature female, a bit rounded, slightly rounded. This basically show that this is immature female. Then on your right hand side, di hujung sebelah kanan tu adalah mature female, black in color, some pigmentation to the abdomen, and they are very round in shape. These are female. So nanti mungkin anak-anak yang mengikuti kuliah hari ini boleh ketahui bahawa mana satu jantannya, mana satu betinanya. Yang bulat ini adalah betinanya, females. Yang straight, narrow and straight ni adalah male dia ataupun jantan dia. Ini adalah staging dalam gonad ketam. Ini adalah female gonad. If you have a look at the female gonad comprised of 4 stages. The first stage, what we call it, immature stage, yang tidak matang. Immature stage, they are white in color. Tengok warna putih, white in color. Then you have the second stage, the yellow in color, a newly mature stage, we call it. Yellow in color, okay. Yang dalam stage 1 ni yang berwarna coklat ini adalah hepatopancreas, bukan the gonad lagi. These are hepatopancreas actually. The gonad are basically white in color, and gradually the gonad will enlarge and grow, and from stage 2, mature, newly mature, they will become stage 3, mature. These are basically light orange in color. Basically the surrounding, this is the gill actually, the gill rock here, and lastly they become reddish red in color, or orange to reddish red in color, warna merah kemerahan. Ini adalah stage 4 di mana mereka kepiting ini adalah fully mature mud crab. They are in full red orange in color. Okay.
Ini adalah peringkat kematangan bagi jantan. Male have 3 stage. The first stage, the immature stage. Basically, you can't see the white in color. They are not visible on your naked eye, but they're basically very small and transparent in color. Then when they become mature, the first mature stage will be stage 2, small testes, very thin vast diaphragm. They are basically white in color, and when they are fully matured, that will be in stage 3. The male will have very huge, what we call it, testes. The testes are membesar, swollen, and they are pure white in color. These are fully mature testes, male. And when you talk about reproductive biology, one of the aspects that we need to know also is size and sexual maturity. Size yang sesuai untuk kepiting ini untuk mengawan atau untuk berkahwin. Sebabnya when you about to use this crab for what we call it natural mating and natural induced mating, you need to ensure that the crab that they use are basically mature. So one of the requirement is to know what are the size and sexual maturity. Ada banyak kaedah untuk menentukan size and sexual maturity. Contohnya mengambil bacaan abdomen ini to measure the measurement of abdomen width is one of the method being used to determine the size and sexual maturity. You can also for male to measure the propolis length, the silipate propolis length. Ini sepit yang besar ni kita boleh ukur dengan nisbah berat badan dan saiz badan boleh menentukan saiz kematangan kepiting. The next reproductive biology that we are basically very important are fecundity. Fecundity are basically the number of eggs produced by an individual female. Berapa juta telur yang dihasilkan oleh seekor ibu kepiting. Maksudnya ini boleh perlu untuk kita ketahui untuk memberi gambaran berapa juta netas daripada seekor ibu. For a very healthy female, normally it can reach to 6 million eggs per spawning. So hingga ke 6 juta biji telur boleh dihasilkan pada satu spawning oleh seekor ibu kepiting. One good female, healthy female normally can produce up to 6 million eggs per spawning actually. Ini adalah peringkat embryogenesis, peringkat di mana janin itu berkembang, proses perkembangan janin. These are the embryo, the development of embryo, we call it embryogenesis, where the embryo will develop from one stage to another stage before they hatch out after a certain period of incubations during this embryogenesis. Secara keseluruhannya dalam pembangunan induk ketam ataupun during the broodstock development, there are few factors that I would like to share with you all that basically can provide quality broodstock, can provide good broodstock for the production of crab larvae during spawning. One will be the environmental conditions. Second one is the nutrition requirement. Ini adalah keperluan pakan, makanan ibu ketam. The third one is the physiological effect, kesan physiological. Yang keempat adalah genetic selection. Tadi ada tunjuk satu slide daripada Fakultas Perikanan dan Kelautan tentang teknik-teknik genetik tadi. Okay. The fifth one is culture practice dan sistem. Dan yang keenam adalah beberapa teknik yang mungkin nanti insyaAllah saya akan kongsi bersama.
In terms of environmental factor, there are three main important parameters that basically influence broodstock development. One will be water temperature, suhu. A higher water temperature normally will increase the ability of the female to mature faster. Meaning to say that the incubation period or egg incubation period will be decreased. Tempoh untuk pengeraman telur itu menjadi pendek. Sebabnya menjadi singkat disebabkannya proses perkembangan ovary itu lagi cepat. The maturation process very fast when you are using quite a high suitable water temperature. Begitu juga dengan salinity. Kalau kita menggunakan salinity yang sesuai, dia juga akan menghasilkan kematangan yang lebih cepat. The maturation will be much more accelerated when you use a suitable salinity. For example, most Portunid crab, like mud crab and blue swimmer crab, they require oceanic conditions, kemasinan air laut. Contohnya 30 ppt, for example. Most of these species require this marine condition salinity. In terms of water periods, kebanyakan Indo kepiting ataupun renjongan sesuai dan suka untuk diletak dalam keadaan yang gelap. They love to be kept in darkness, and the spawning and the maturation will be much more faster if you kept or if you culture this mature female in darkness. The same technique has been done for any shrimp hatchery. Kebanyakan untuk udang, contohnya macam udang window, contohnya dengan udang harimau ataupun tiger shrimp. Bahasa Indonesianya kalau tak silap saya udang window kalau tak silap saya. Begitu juga kita letak dalam keadaan bilik gelap untuk meningkatkan dan mempercepatkan proses ibu tu matang, to basically to fasten the maturation process. Begitu juga dengan requirement nutrisi atau keperluan pakan. Ini termasuklah keperluan proteinnya yang tinggi, kandungan lipid yang sesuai dan trace elemen yang baik. Dan makanan semula jadi biasanya diberi kepada ibu kepiting. Contohnya macam ompon-ompon, di Malaysia disebut ompon-ompon ataupun bedworm contohnya kan. Ataupun boleh digunakan contohnya sotong ataupun squid ataupun this molasses and bivalve, for example, like anandara, for example, anandara granosa, for example, lokan dan kepat, for example, like metric, the sandy clam, for example. These are natural diet that contain very high protein and lipids, basically that provide good macronutrients diets that basically will induce maturation of these females and males. And we are also in most countries effort are now being focused try to formulate diets through artificial diets or formulation of diet to increase the maturations, to fasten the maturation process, so that will improve the quality of the larvae that been hatched out later on, inshallah. In terms of physiology, I think here in UMT also we have done quite a lot of work also try to induce. This is still in what we call it in a trial stage or a study stage or experimental stage to use some induced hormone, steroid hormone or methylphenolate hormone, and this hormone can be extracted from plants. I know my colleague from Indonesia, from Hasanuddin University, Professor Yusinta Fujijaya, he is doing an extract of this
spinach vegetable, spinach leaf, to produce this molting steroid hormone, and this can basically induce molting and also can induce maturations, ovarian maturation, and that is maturation in crabs. Of course, we in UMT with most of this genetics selection project basically have been done by our colleague from Shantou, China. I have a colleague from China, Professor Ma, actually, who basically do a lot of project on genetic selections. I have a student also from Indonesia, also working on hybridizations of crabs to produce quality offspring here in UMT, also like Dr. Waiho, Dr. Fazan also doing some crossbreeding project here in UMT. And one of the strategy to produce a good quality broodstock basically through genetic selections. In terms of culture practice and systems, you can basically produce good quality broodstocks through natural culture or natural draw out of this broodstock in natural mangrove. These are projects that we use in Malaysia, where we culture this crab in alam semula jadi, in natural, dalam keadaan semula jadi. We use enclosed pen, for example, putting male and female in this enclosed pen so that they can breed naturally and they can produce good females that produce good eggs in natural environments using crab pens. We here in Aquaculture in UMT also been using artificial tanks. We produce buried females or female with eggs in huge tank. This is our 10-ton tanks that we are using. You can use small tanks, for example, like half a ton tanks or even 1 ton tank to produce buried females. Some of the other techniques that we have used are eye stalk ablations and limb autotomy. Eye stalk ablation, the normal technique that marine shrimp industry are using presently. They are very cheap, very effective in promoting and enhancing maturation in females. Actually, I think in Indonesia, I think you had basically used this technique openly in shrimp industry. You can use it in crab. Actually, take one eye and cut one eye through what you call it unilateral eye stalk ablation technique. We are also using what we call a limb autotomy technique, where we use a sharp scissor to cut the 3 pair of the limbs, and it basically will accelerate the molting process, enhance the molting process, and again within 2 weeks, 2 to 3 weeks, the crab will induce to molt, and at the same time they will also accelerate the maturation, the gonad maturation, the sperm maturations because of this what we call it limb autotomy technique. In terms of breeding per se, breeding are basically a sexual reproduction to produce offspring. Neither you want to do it naturally or you want to do it artificially in hatchery conditions. So in crab, we can do both actually. What we have done here in UMT, we do manipulate the natural mating in hatchery and in lab. We also do artificial breeding here in UMT also through test tube manipulation of artificial breeding through test tubes. These are what we call it induced mating.
one of the strategy is to induce crab to mate, and one of the simple technique is to put a male and a female in one tank, and hopefully they can mate together. And one of the aspect that we are looking also is to see the ability of male to mate female from other species. We have done a preliminary study also, not only doing artificial mating in hatchery using the single species, but we are also trying to use one species of mud crab with another species of mud crab to try to cross between two species of mud crab. And we have successfully done it, and it showed that it can be done with certain species. And in terms of spawning, one of the basic requirements in crab spawning or Portunid crab spawning, most crab that have lay eggs require a sandy substrate. Dia perlu satu permukaan berpasir, a sandy substrate, and that basically will avoid this crab to get rid of the eggs. So if you don't have a sandy substrate, a soft sandy substrate, most of the time the female will go under stress, and this way they start using the leg to rub all the eggs, and it seems to be they're losing the eggs. And when you have egg loose, you have very poor hatching later on. So you don't want the crab to have the egg loose from the body, because it will basically produce less egg being hatched out. Most of the eggs that been detached from the body, yang lari daripada badan, normally this egg will basically will not hatch, because they will not receive any nutrient from the female, the mother itself. So to avoid egg loose or keguguran telur, normally we provide sandy bottom, dasar yang berpasir. In terms of incubation and hatching, during this particular period, we don't provide any feed to this crab. So they are basically been kept in a small tank, probably about half a ton tank, or even a tank size of 1 ton tank or half a ton tank, or even 0.2 or 0.1 ton tanks. But normally they are being monitored on a regular basis. Every day you need to monitor them closely to monitor whether they're hatched or not in that particular day. So it all depends on the water temperature. If the water temperature are very suitable, higher water temperature will shorten the incubation period. Dependent. If you have what we call it, an unsuitable water temperature during the rainy season, for example, it basically create a longer incubation period. The incubation period will be prolonged to probably about 2 weeks or even 3 weeks for them before they hatch out. These breeding in captivity, we have tried a field trial here in UNT to breed the crab using induced mating. One of the technique adalah untuk to prepare mottled female, kepiting betina. Kita rangsang mereka bersalin kulit. We induce the female crab to moult by using the limb autotomy technique, using a scissor to cut the 3 pair of legs. And within 2 to 3 weeks, the female will start to molt. Before it fully molt, we can place this female in a tank, and you can basically get a bigger male, jantan yang besar,
letak dalam tangki, and this newly moulted female normally will produce a hormone, a pheromone hormone dalam badan, pheromone hormone ini untuk memanggil, to call upon the male. This pheromone hormone are being released through urine, dikeluarkan melalui air kencing ibu ketam ini untuk memanggil jantan datang untuk berkahwin dengan dia, untuk mate dengan dia. Dan proses ini boleh kita buat di hatchery. Dan apa yang kita dapati, 70% of our trials seem to be very successfully menggunakan teknik ini. Ini adalah kajian kita. Contohnya, we have tried Scala olivicea, ketam bakau bersepit merah, the red claw mud crab. Both male and female can mate easily with Scala tonscoberica yang bersepit warna ungu tadi, purple mud crab. Male Scala olivicea can mate also with any female of other species. Scala tonscoberica, Scala paramomosa, dia boleh mate. But we have also found that Scala paramomosa yang berwarna kuning tadi, yellow in color, the yellow pincer color, seem to prefer their own species. Dia tidak mahu berkahwin dengan olivicea ataupun tonscoberica. But it seems to be you have a good chance of using a male olivicea that can mate with all the other females kalau kita mau buat crossbreeding. And these are some of the products. This study was done by Dr. Farzahan before in Malaysia, and Dr. Waiho, where they have a study and survey, and we have found that we have also hybrid in Malaysia in the wild. Ini menunjukkan bahawa dalam semula jadi pun mungkin boleh berlaku keadaan crossbreeding secara semula jadi, secara alami, berlaku secara alam semula jadi, ada natural crossbreeding berlaku. Dan ini telah ditemui oleh Dr. Waiho dan Dr. Fazhan masa kajian kita seperti ini. Ini adalah kajian artificial breeding or in vitro fertilization technique yang saya nyatakan tadi. Ini juga boleh kita buat menggunakan ovary di peringkat stage yang keempat dan menggunakan sperm yang di peringkat kematangan ketiga. We are using the ovary in stage 4 and the sperm in stage 3 to artificially fertilize the eggs. Okay. These are the technique that we can use, a normal technique, for example. But to go for this technique, kita kena menggunakan sperm daripada jantan yang ada dalam females. Kita tidak boleh ambil sperm daripada jantan, daripada ketam jantan tadi. Sebabnya sperm stage yang ada pada ketam jantan in male crab are basically not activate yet. The sperm that had been transferred by the male during the mating process to the females are the one that been used for this artificial fertilization techniques. Sebabnya sperm yang dipindah oleh jantan ke dalam female will be kept in the female. These male sperm are more advanced stage of activations dan sesuai untuk digunakan untuk artificial assimilation project ataupun artificial assimilation fertilization technique in test tubes to produce test tube babies, menghasilkan bibit-bibit yang kita boleh hasilkan melalui test tube ini. And of course induced mating tadi juga boleh kita menggunakan limb autotomy technique. Female induced to moult through limb autotomy technique, as we mentioned earlier. And when a female are about to moult in a pre-moult stage, as I mentioned earlier, you can introduce a good male to the tank, and they will basically mate together.
And of course, mating can produce good crossbreeding and will produce high quality eggs. And inshallah, with this domestication ability, we hopefully to get a good quality female. Here in UMT, actually, we are also looking into specific pathogen-free broodstock also here in UMT. I will go quickly to the larva rearing before I pass back to Dr. Very Hassan. Okay, Doctor, allow me just to quickly go to my second part of my lecture, Doctor, to the larva rearing, just quickly. Okay. In terms of the introduction, mud crab, in Malaysia, breeding technique, we have established the breeding technique here in UMT, but most of the breeding technique are still in the infant stage. So we have basically developed quite a good technique, and but most of these techniques are yet to be utilized by the actual industry. So we here in Malaysia actively try to promote the breeding technique so that the industry can basically utilize this hatchery technique, and hopefully, inshallah, will produce mass production for our aquaculture industry. There are also good success results from other research centers that I know in Indonesia, in Sulawesi, in Australia, in Queensland, and even in Northern Territory, in Vietnam, and in the Philippines, in Sipdek. They have produced good survival in terms of the hatchery technique to produce mud crab. These are the basic life cycle of mud crab. Mud crab start from mature mud crab, okay, the female mud crab that spawn, produce eggs that probably can give you up to 6 million, as I mentioned earlier, but most of the time they can produce about 500,000 to 1 million larvae, because some will be losing up during the process of incubation. And after they spawn, they have about 500,000 larvae when they hatch out. And the first hatch will produce what we call a larvae stage. We categorize them, we name them as zoe stage. There are 5 zoe stages in mud crab: zoe stage 1, zoe stage 2, 3, 4, and 5. Zoe 1, zoe 2, zoe 3, zoe 4, and zoe 5. In each of these zoe stages have 2 to 4 days. After 4 days, they will morph to stage zoe 2. Another 4 days, they will morph to another zoe stage 3 until they reach to zoe stage 5. And eventually, they will morph into what we call it a megalopause stage, the final stage of the larvae. And this megalopause stage, what we call it a benthic stage. They can claw on the bottom of the tank. They have pincer. Most of the time, they will claw at the bottom. And when they reach roughly around 21 to 27 days, they become zoe to megalop. They will reach the first day of crab stage. We call it C1 stage. Of course, after 45 to 50 days, they can reach up to a juvenile stage of about 3 cm size crab that normally can be used or suitable for any aquaculture stocking later on, inshallah. These are the general life cycles and survival and mortality rate of mud crab. You can see here the hatching rate is basically about 90% when crab hatch. The fertilized egg that hatch out normally can go up to about 90%. You have some rotten eggs, you have some mortality because of infection, bacterial infection, and so forth. But normally, a good female will produce almost 90% hatching. And the zoea stage, especially at
day 3 during zooey 1 to zooey 2, where you have very high mortality of about 80%. Then the next one will be during zooey 5 to the megalop stage, we have 30%. Then it will go to the benthic stage, the megalopause stage. Here you have also a huge mortality from megalopause to the first crab stage, probably about half, 50% survival here during megalop to the first crablet stage. Then from the crablet 1 stage to a size that we'll call it a 3 cm size or juvenile crab, probably about 20% mortality occur. These are the mortality and the life cycle of mud crab. For ketam renjongan or blue swimming crab, here in Malaysia also we have also good survival rate. In Indonesia, I know also a lot of your hatchery there in Sulawesi that I know you have very good success rate there, very good hatchery technology there in Sulawesi. I went to one of the breeding center owned by the government in Sulawesi. They have very good success rate there in Indonesia, here also in Malaysia. And these are the life cycle. Normally, one female of this ketam renjongan can produce up to 600 larvae hatch out. Comparatively to mud crab, the zooey stage are only 4 zooey stage. Tadi dalam ketam kepiting tadi ada 5, zooey 1, zooey 2, zooey 3, zooey 4, zooey 5. Dalam renjongan ada 4 saja. Zooey 1, zooey 2, zooey 3, dan zooey 4, ada 4 saja. And each of the zooey stage took 2 to 4 days. And selepas itu, zooey stage ini akan pergi kepada megalopause stage. Going into the megalop stage, dia adalah benthic. Selepas 16 hari ke 18 hari, dia akan menjadi anak ketam hari pertama ataupun the first day crablet stage. Selepas itu dia akan menjadi juvenile crab pada usia 40 hari ke 42 hari daripada hari pertama crablet stage. Ini adalah kisaran ketam renjongan. In terms of survival rate, you can see the survival of the hatching is quite high, almost 90%, almost similar as mud crab. The hatch only about less than 10% mortality. This is basically contribute to infection, bacteria infection or fungus infection during the incubation periods. But normally they can produce almost 92.5 hatching rate percentage. And they have very high mortality during zooey 1 to zooey 2, almost 30%. Then the next one will be during the zooey 4, when they're about to molt to the megalopause stage, about almost 28% mortality. Then from the megalop stage to the first stage of the crablets, contribute about 70%. Then later on to the juvenile stage, about 40%. They have huge mortality in pond actually when you do the nursery component in pond. In terms of larva rearing, one of the very important aspects in larva rearing, just quickly, water quality. Most of the crab larvae, of course, the blue swimming crab larvae require quite a high water temperature and high water salinity. These are the two main important water parameters: water salinity and water temperature. Both mud crab and the blue swimming crab require marine environment water salinity of 29 to 30. Even if you are sitting at the coastal area, you can get about 32 ppt water salinity. In terms of temperature, both mud crab and blue swimming crab require also a stable 28 to 30 degrees Celsius day and night, where most of the hatchery here in Malaysia are using water heater. I also saw in Sulawesi, also some of the private hatchery are using what they call it water heater. Also the pH with basically more than 7 at 8.7. Then you have dissolved oxygen, quite a high dissolved oxygen actually,
oxygen terlarut, more than 6 milligram per liter. Then you have stocking density about 50 to 60 liter, 50 to 60 larvae per liter of water media. And most of the water tank culture, they require black, darker tank color tanks. Okay. In terms of feeding regime, both mud crab and blue swimming crab require natural diet if you have a natural diet. But nowadays, most hatchery are using Artemia, Artemia no-ply. They are very expensive. I know they are very expensive. There's a lot of study being done to do replacement for Artemia. Here in UMT, we are now starting to use a small shrimp amphipod. We are using amphipod, marine amphipod here in UMT for Artemia replacement. I know that there's research been done to use these copypods, the marine copypod and the benthic copypod to replace Artemia. Here in UMT also we have project to produce Artemia. Kita di UMT ada seorang profesor, Profesor Yong, juga rakan kita juga tengah menghasilkan Artemia dalam tangki, dalam captivity in UMT. Mana tahu rakan-rakan daripada fakulti nanti kalau ada ke lapangan boleh kita tengok projek penghasilan Artemia here in UMT by our Profesor Yong. Okay. Ini adalah peringkat kematangan dan peringkat larvae kepiting. Of course, renjongan ada 5 peringkat. The blue swimming crab had 4 stages. The mud crab had 5 stages. These are the stages of the larvae stage. Just to show you quickly, okay. These are zoe 1 stage. Ini adalah peringkat larvae zoe 1 ataupun first zoe stage. Normally they have 4 segment, 1, 2, 3, 4. The abdomen are 4. Okay. Ini adalah zoe stage 2 or the second zoe stage. One of the big character, they have 5 segment, 1, 2, 3, 4, 5. The one that I colored in red, 1, 2, 3, 4, 5 segment, and they have what we call it the stuck eye, mata, tangkai mata, stuck eye. Dia ada mata stuck eye di sini. Okay. Ini adalah zoe 3 atau the third zoe stage. Okay. They have 6 segment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. These are zoe 4. They have what we call it new somat pleopod bud here. One short setae, normally in the middle. Okay. And these are what we call it the megalopod stage. Ini adalah benthic. They are benthic. They are not planktonic. The zoe stage are all planktonic stage. Yes. Planktonic maksudnya dia berenang dalam air, berenang. Zoe 1, Zoe 2, Zoe 3, Zoe 4, Zoe 5, they are planktonic stage. These are benthic stage. They duduk di dasar, they duduk di on the bottom, they crawl at the bottom of the tank. They have pincer, ada sepit, dan dia cannibalism adalah tinggi. Cannibalism very high during this stage. These are the graph of the general survival. You can see here during ZEC 1 and ZEC 2. During day 3 and 4, they have high mortality. Then again, during when they are about to become the first crablet stage, also have higher mortality, about 17% here during day 16. Okay. Of course, survival rate untuk renjongan, kalau kita dapat, if we manage to get 10%, that will be very, very good for our commercial seed productions. I think even if you go to Vietnam, the survival are very small for mud crab, less than 1%. Tapi masih lagi hatchery juga membuat breeding, tapi dia buat dalam bentuk banyak mass. They are using quite a lot of female
even though the survival are less than 1%. But to have 10% is very good to start for commercial productions. I will talk briefly with regard to the larvae survival. There are crucial factors that contribute to the survival and mortality of the larvae. One will be the cannibalism that basically occur during the mygalop stage and during the javana stage. Cannibalism stage where crab eat each other, especially during molting, because crab larvae and crab juvenile, for them to grow, they need to molt. When the molt, they are very soft. The hard shell will be removed. While waiting for the new shell to harden, they are exposed to cannibalism. Dia terdedah daripada jadi mangsa, jadi predator kepada rakan-rakan juga. Jadi ini akan menyebabkan banyak kadar kematian yang tinggi. And cannibalism basically occur disebabkan oleh saiz yang berbeza. Macam kita tengok ikan kerapu, for example in grouper hatchery, you see a bigger size grouper will eat a smaller size grouper, or even in snapper, even in sea bass, for example, bigger size will consume the small size. In crab also, the bigger larvae will consume the small larvae. And the second factor, that limitation of food ability. If you don't provide sufficient food, sufficient artemia, for example, the larvae will eat each other. And another factor is very high density. Your population are very high. And the next one will be limited refuge. You don't put any shelter for them to hide during the molting stage, so they will eat each other. And lastly is the light condition, where it also can contribute to heavy mortality. I just go quickly. These are some of the image of high mortality caused by inability of larvae to molt. Kadang-kadang larvae ini tidak berupaya untuk bersalin kulit, dia mati semasa bersalin kulit. The inability of molting basically caused by nutrients insufficiency of nutrients requirements. Ini juga menyebabkan tenaga yang diperlukan untuk bersalin kulit itu adalah tinggi. Energy requirement for them to molt are very high. So if they didn't been provided with high energy food or sufficient nutrients, the ability for them to molt efficiently and properly will be very low. And this will create very high mortality because of inability for this larvae to molt properly. Dan ini menyebabkan cannibalism juga. Selain daripada itu juga adalah serangan bakteria ataupun attack by bacteria or bacterial infection in the larvae during the larval culture. I will start with a field factor, just go quickly. One will be the background of the tank color. Our study showed that a darker background will produce better survival. Kalau kita menternak kepiting, larvae kepiting ni ataupun ranjungan ni dalam tangki berwarna gelap, akan menghasilkan kadar mandiran yang tinggi. Survival will be much more better in a darker tank color. One of the factors that contribute to this basically will minimize stress yang warna gelap ni, tangki warna gelap ni. Secondly, these are the study that we have done. White color tank will produce high mortality. Black color will produce better survival. Color. The most stocking density basically will affect the ability of particle dalam makanan, sebab anak ketam ini ataupun the crab larvae normally will swim in a benthic during benthic
form, they will swim in the water column. If you don't provide enough food and very high stocking density, they will consume each other, they will eat each other. 50 larvae, you produce a higher survival. If you are using very high siapapun yang mau jadi keluarga saya silahkan ya. You can the culture will produce very low survival later on. In terms of water exchange, most of our culture period are very short. For example, like Renjongan, you only require about 17 days before it basically becomes C1 or first day crab. For mud crab, it requires about 27 or 28 days. So most of the time we will reduce water exchange, but if you require water exchange, there will be minimum water exchange required. Our studies show that if you do 50% daily, basically in part and parcel to remove the a better survival of if you don't have any water exchange. In terms of water salinity and temperature, as we mentioned, a suitable water salinity will be between 25 to 35 ppt. A good water temperature will be around 26 to 32 degrees Celsius. That will be the optimum two important water salinity and water temperature parameter. These are some of our studies show that a water temperature of 30 degrees Celsius can provide the larvae to reach the megalopause stage. If you are using 24 to 28 degrees Celsius, all the larvae will die during Zoe2 stage. Water salinity, if you are using 30 ppt, you have higher survival. But if you are using that 20 ppt, low survival, and also if you have higher water salinity of 80 ppt, no survival will be produced from your larvae. In terms of pH, a suitable pH will be more than 7 or 8.2. In terms of dissolved oxygen, more than 6 milligram per liter is a good amount of oxygen that provide a better survival in your crab larvae or blue swimming crab larvae. Feeding requirement, of course, rotifer, Perikanan species, Artemia. You can use algae, the mixed diatom, and various algae to feed the larvae. And these are some of the combination of rotifer, Perikanan, Artemia, 2 to 6 individual per liter. You can even use various algae like Cetotorus, Corella, or even mixed with rotifer and Isochrysis to feed the larvae. We are also here in UMT using bioflocs. I think in Indonesia, a lot of our biofloc have been used also. Probiotics been used in shrimp farming in Indonesia that I know, in Java and even in Sumatra and even in Sulawesi. I think in crab we are using probiotics and biofloc also to produce very good survival. We are also using probiotics here, and here in UMT we are also developing our own probiotics. And I think in Airlangga also we have our colleague there also producing some probiotic for aquaculture. I do know that a lot of Indonesian scientists are producing quite very good probiotic. There's some colleagues from Sumatra and Sulawesi, they're producing quite good probiotics for shrimp industry, and these can be used for any crab culture or any crab aquaculture. And we are also working now on trying to develop a hormone to synchronize molting.
Salah satu masalah dalam kepiting ini adalah dia bersalin kulit tidak serentak. Crab have problem of insynchronized molting, not like shrimp, not like or giant freshwater crab, prawn, mud crab and blue swimming crab. The molting synchronization are very poor. Hari ini bersalin kulit, esok ada lagi bersalin kulit, lusa lagi ada bersalin kulit. Normally it takes about 3 or 4 days to complete the whole stage. For example, Z1 to Z2. Sampai 2-3 hari untuk bersalin kulit untuk semua menjadi Z2. Jadi kalau tidak serentak, if molting are not synchronized in very short period, it basically will produce heavy mortality because of cannibalism. Okay. Kajian juga menunjukkan bahawa kita boleh merangsang synchronization of molting through hormone. And I know that my colleague from Indonesia, from Hasanuddin University, Professor Yusinta Fujijaya, are producing hormone daripada daun bayam, daripada spinach, to synchronize molting. Akhir sekali, dengan adanya kadar yang tinggi ini, insyaAllah lebih daripada 20%, more than 20% survival during to produce first day crablet stage, and 10% during the nursery stage to produce a juvenile crab. InsyaAllah, we will ensure that restocking program boleh dilakukan. Di Sulawesi, saya tahu ramai rakan saya di sana melakukan program pelepasan semula jadi untuk memperkayakan sumber semula jadi di alam. That will be very good restocking program, and this is to enhance, to ensure sustainable management of the ecology services of our natural population in the wild, and of course to increase the growth production to ensure the sustainability of our aquaculture productions. Jadi saya rasa itu saja rakan-rakan, agak panjang juga, hampir 1 jam lebih sedikit tadi penyampaian kuliah saya. Harap semuanya tidak mengantuk. I hope you will be still away with my lecture, and thank you very much for your attendance. Jadi saya will pass back to Dr. Very Hassan. Please, Doctor. Baik, terima kasih. That was awesome presentation. Thank you, Professor. Sekarang waktu untuk Q&A. Dipersilahkan bisa langsung raise your hand atau mention pertanyaannya di dalam kolom chat. Pak Peril. Oke. Silakan Dr. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ikhwanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Your presentation is very interesting, Professor. So kita tidak mengantuk, Professor. Kita terjaga selalu because your presentation is very interesting. Well, I have some questions actually, but I will try with number one. You mentioned earlier that there are some factors that cause the high mortality in crab, and one of them is insufficient of nutrient. Is there any specific information what kind of maybe, for example, like maybe you mentioned earlier that the mortality also caused by inability to molt? So is there any specific information about maybe mineral requirements or fatty acid requirements that affect those molting stages? That was number one. And second one, I'm interested also in the formulated diet, because you also mentioned about the formulated diet for culturing this crab. So would you please give some maybe highlight about the formulated diet that you have maybe tried and give a good result? And the third one and or last one,
about the disease. You also mentioned about some bacteria also infecting those especially in the larval stage. Could you please give more specific what kind of bacteria that infect those larval stage, and then what kind of treatment do you use to prevent them? Thank you very much. Terima kasih Pak Dr. Mak Amin, terima kasih atas soalannya. I think for the first questions that I know there are less study. I can say through my literature research, through my literature review, I don't think that there is what a comprehensive study been done to see what are the requirement of the larvae stage. Belum lagi Pak, saya belum lagi ketemu apa-apa kajian lagi, jadi ini mungkin boleh menjadi ruang untuk penelitian yang lebih lanjut di pihak Bapak, mungkin di pihak ini. I don't think there is detailed study to look into what are the requirement of the larvae stage, dari segi keperluan fatty acidnya, keperluan lipidnya, keperluan even proteinnya yang basic macam tu, even to an extent of the basic requirement like protein and carbohydrate and so forth. I don't think so there are study to look into the requirement of this staging stage. Tetapi kajian untuk ibu kepiting itu memang banyak. Tapi untuk larvae itu tidak ada lagi Pak. Jadi apa yang kita lihat adalah kalau kita tengok sini Pak, kadar kematiannya lebih tinggi di peringkat awal di sini Pak. Di peringkat awal. That is 3 to 4 day after hatching. Umumnya 3 hari ataupun 4 hari selepas menetas. Kebanyakan anak kepiting Pak, during this stage, they just about to consume food. So dia banyak bergantung pada nutrisi daripada ibu dia, daripada egg yolk ibu dia. Tetapi kalau kita ada ibu yang baik, dia akan kadar dia lebih baik di sini. Jadi di peringkat awal ini banyak kematiannya disebabkan oleh kekurangan terutama sekali kandungan tenaganya Pak. The energy level are still very weak. Saya Pak bukan bidang nutrisi, I'm not a nutrition actually. Jadi mungkin kita boleh di Aquaculture di UMT kita ada ramai juga nutrition. Mungkin kita boleh kerjasama. Mungkin saya boleh kenalkan beberapa nutrition di sini melihat keperluan tenaga, sebab when crab ini pendapat saya Pak, bila ketam ini mau bersalin kulit, when the crab about to molt, they require a lot of energy. Dan bila energi dalam badan itu tidak ada, jadi dia lemah dan mati disebabkan oleh they die during this inability to molt because of less energy. Dan ini adalah isu yang besar saya rasa, dan mungkin boleh dikaji Pak. Untuk soalan yang kedua tadi Pak tentang formulasi Pak, tentang formulations. What we have done in UMT are basically formulation for broodstock Pak, untuk ibu saja. We didn't did any detailed study on larvae feed. Most of our study now are on broodstock feed. Tapi saya tahu seorang rakan saya, Dr. Diana di sini, Dr. Diana Mat Nordin, beliau dulunya melanjutkan pengajian PhD-nya di Australia untuk membuat makanan larvae, peringkat larvae. Beliau ada kajian itu. Tetapi untuk peringkat kumpulan saya Pak, kita banyak melihat formulasi makanan untuk peringkat induknya, untuk menghasilkan to produce fast maturation diet, to produce fast maturation to the females and the males. Itu yang kita buat. Soalan yang ketiganya Pak tadi Pak tentang bakteria Pak. Saya pun juga bukan bidang penyakit Pak, tapi kita ada
Ibu Prof. Associate Professor Dr. Marina Hassan yang selalu juga bertandang ke Ibu Dr. Marina Hassan yang selalu bertandang ke Airlangga. Juga memang bidang dia bidang bakteria, bidang penyakit, dan apa yang saya ketahui daripada beliau adalah antara yang banyak menjangkiti adalah bakteria. Saya tak tahu jenis bakteria apa Pak, tapi yang paling banyak according to her juga adalah bakteria yang yang banyak menyerang udang, seperti juga dalam industri udang, bakteria dalam ketam juga banyak. Tapi kebanyakan Vibrio havani Pak, Vibrio havani. Ada juga kadang-kadang Vibrio parahamaliticus, tapi tidaklah banyak Pak. Tapi menurut Ibu Dr. Marina dulu, saya pernah berbincang dengan beliau, havani, V havani adalah antaranya yang paling banyak sekali. Tapi virus tu tidak ada Pak, tapi parasite tu kadang-kadang ada parasite. We do have parasite also. Dan untuk Vibrio ni kebanyakan apa yang kita buat sini Pak, kita menggunakan probiotik lah. Ubatnya probiotik kebanyakannya di sini. I hope that can answer Dr. Man Amin question Pak. Yes, yeah. Thank you very much, Professor. Okay, next Professor. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Muhari Jadi dari RICAFE. Baik, Profesor, bisa saya bacakan atau langsung? Bisa Pak, bisa baca Pak. Oke. Pertanyaannya adalah, it seems that Portunid crab hatchery is little bit easier than mud crab. Do you know why? From larvae to megalops, Portunid could reach survival rate about 10 times of that for mud crab. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Hari Jadi, lama tidak ketemu. Saya rasa saya ketemu dengan Prof. Banyak tahun dulu. Saya rasa di Malaysia. Jadi terima kasih atas soalannya Pak. Prof. Memang the survivor comparatively between mud crab and blue swimming crab quite huge actually. Blue swimming crab are much more easier. The simple reason because they have very short short life cycle. They require, the blue swimming crab actually require about 17 days, 16 to 17 days, 16 ke 17 hari untuk menjadi anak ketam hari pertama. From hatching to become the first day crablet, they require about 16 to 17 days. So they have very short number of days comparatively to the mud crab. Mud crab require about 27 days from the first hatching to become the first day crab, about 27 to 28 days. The longer the amount of days, the more mortality occur. So it basically create a less survival. So makin lama life cycle dia, semakin banyak mortality sebab dari cannibalism dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, mud crab dia punya molting synchronization lebih besar. Maksudnya from zooey 1 to zooey 2 for mud crab it takes 2 to 4 days for them to become zooey 2. But for blue swimming crab, they basically about 1 to 2 days. Jadi tempoh dia jadi
larvae peringkat seterusnya pendek waktunya. Jadi if the synchronous from zooey 1 to zooey 2 shorten within 1 to 2 days, the probability of cannibalism tu begitu rendah sekali. Jadi dia makan kawan sendiri pun begitu rendah. Kalau jumlah waktu dia panjang untuk bersalin kulit from 2 day to 4 day, they have prolonged the number of molting from Z1 to Z2. The ability of them to survive are very low because the mortality will be very high, cannibalism will be very high. These are the two reasons why we have these two different in the mud crab and the blue swimming crab. Harap itu boleh menjawab soalan Prof hari jadi. Baik, terima kasih Profesor Ikhwanuddin. Sekarang tersisa beberapa waktu untuk pertanyaan dari para student. Dipersilahkan kepada mahasiswa jika ingin bertanya in bahasa available, ya, tersedia untuk bahasa, dipersilakan kepada mahasiswa pasca sarjana untuk bertanya langsung kepada Profesor Ikhwanuddin. Ya, silakan. Silakan anak-anak, bisa saja saya dalam bahasa Indonesia pun bisa saya boleh jawab. Ya. Silakan. Silakan mahasiswa pasca. Can I answer question? Silakan. Oke, Dr. Ayu, dipersilakan. Okay, thank you, Dr. Fadli, and thank you, Prof. Ikhwanuddin, for your nice presentation. Although it's far away from my research, but it's interesting to know. What I want to know is the basic thing actually, because I know that in the mangrove areas there are a lot of kind of crabs, but for the beginner like us, is that any way for us to know the differences or how to identify correctly in the sampling site? Because we know also, like for example, in the mangrove site, most of the crab size are very tiny or small size. So I think it's difficult to understand which one is which species. Do you have any tricks or other way for identify? Thank you. Terima kasih Ibu. Thank you very much Dr. Ayu for your questions. Triknya saya rasa one of you can basically distinguish between Portunid crab and other crab by the swimming legs. Ini kaki renang yang kelima, the fifth pair of leg. If a crab have what we call it a broader besar, dokter, besar, kaki renang yang besar, maksudnya kaki yang kelima itu digunakan untuk berenang. Biasanya kalau for Muslim, ketam ini biasanya boleh kita makan, dia halal. Normally swimming crab are not poison. They are not almost 100% of swimming crab are non-poison crab. Dia boleh dimakan. Dan swimming crab normally spawn, hatch, live in water. Ada juga kepiting, Dr. Ayu, contohnya kepiting ni kita boleh bawa atas darat. Tetapi when you bring crab on land,
they are using the water in the gills. Dalam insang dia ada air. They have very huge gill mass. Dan di situ ada air masin untuk dia menukar ke dalam kepada oksigen untuk dia bernyawa, for them to survive. So they have that ability to stay on land for a short while, not for very long, but short while. But most of these blue swimming crab, that mud crab, that Pacific crab, they are Portunid crab. Portunid crab you can eat. But in the mangrove, where you can see crab that climb on tree, ketam ni panjat pokok, panjat pokok. Most of these crab live dua alam. Ini ketam dua alam. Dia duduk atas pokok, dia boleh juga duduk dalam air. This crab, kita orang Muslim, we cannot consume. They are not halal for us. Most of the time, kaki dia, doktor, kaki dia panjang. Dia tidak ada broad, kaki panjang ini, panjang kaki dia. Jadi dia ada this pincer, ini walking leg, semua kaki dia panjang. They have this long leg. Dia tidak ada kaki renang. These are crabs yang kita katakan they can walk on land, they climb on trees, and of course they can go in waters. These are the non-Portunid crab. Of course, some of the deep water crab, like the deep sea water crab, like the spider crab. Of course, you can eat the spider crab. They are in deep sea. But if you go to the mangrove area, ketam yang tidak ada kaki renang ni jarang kita boleh makan. Sebab dia panjat pokok. Tapi ketam yang boleh kita makan di mangrove area, at the mangrove area are those who have swimming legs. And mud crab, basically they have one single color, satu color saja. Dan if you go to see the ketam ranjungan, dia warna biru, dia speed dia lebih besar sikit. Jadi basically itu beza dengan ketam Portunid dengan ketam lain. Portunid you can eat actually, Portunid gede. For crabs, kalau Ibu Ayu ataupun Dr. Ayu nak tahu di antara ketam-ketam ni, skala olivacea dia warna merah. Dia speed dia warna merah. Skeletoscopa dia warna purple, dia punya ni. Skala paramosan dia warna kuning. Dan skala olivacea yang tidak ada gambar ni dia warna hijau sedikit, a bit greenish in color. So you can based on color, kalau kita pergi dekat pasar-pasar in the wet market, you can see very easily. I hope that can help you to identify crabs, Dr. Ayu. It's helpful. Thank you, Professor Ikhwanuddin. Baik, terima kasih, Profesor. Now it's the final session from this material. There are some important points that I note. Yang pertama, Portunid crab merupakan komoditas aquaculture yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kemudian komoditas utama yang bisa dikembangkan antara lain adalah mud crab atau kepiting lumpur in bahasa genus Scylla, atau bisa juga disebut kepiting bakau. Kemudian jenis yang juga sangat potensi untuk dikembangkan adalah blue swimming crab, that in bahasa rajungan. Kemudian yang terakhir adalah teknik produksi benih memegang peranan penting dalam perkembangan komoditas ini. Baik, terima kasih kepada Profesor Ikhwanuddin sebagai presenter. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir. Materi yang sangat bermanfaat sekali. Semoga ini bukan yang terakhir dari pertemuan kita, akan ada lanjutan pertemuan untuk materi-materi yang lebih menarik lagi. Baik, untuk menutup acara ini kita akan ada sesi dokumentasi. Saya akan meng-capture masing-masing slide dari tampilan Zoom. Dipersilakan untuk on kamera. Please on your camera. Oke, saya mulai dari slide pertama.
Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Baik, 1, 2, 3. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Baik, saya rasa sudah cukup mewakili untuk seluruh partisipan. Terima kasih Profesor Ikhwanuddin atas kehadirannya. Terima kasih Pak atas jemputan bagi pihak Institut Tropical Aquaculture dan Perikanan Universitas Terengganu. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan kali ini. InsyaAllah kita ketemu lagi dalam acara akan datang. InsyaAllah kalau tak silap saya ada satu lagi kuliah lagi bulan ini. InsyaAllah ujung bulan ini insyaAllah. Jadi terima kasih Bapak Berry Hasan, Dr. Berry Hasan. Thank you very much for your introduction to the audience. Terima kasih pada semua wakil dekan dan rakan-rakan penyelidik dan anak-anak pelajar. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pimpinan fakultas, saya tutup sesi acara guest lecture ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof Taufik, Prof Hari Jadi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih Bu Gunati. Terima kasih. Pak Amin, terima kasih. Ya.